To go jogging. To go jogging. دویدن. سلام علیکم دوستدارانی انگلیشکدا. امیدوارم که در این شب و روز تن صحت و بردم هستید و آرزوی ما هم همین است که همیشه صحت و سلامت و خانه آباد باشد. آبونه شدن و پخش کردن زنگوله را فراموش نکنید تا از اولین ها شده از برنامه های نوی ما آگاهی پیدا کنید. بیایید موضوع реҷаи روز را ادامه داده در فعالیت های روزهای آخری هفته مان صحبت نکنیم. Let's get started. What do you do at the weekend? What do you do at the weekend? شما هر آخری هفته چیکار میکنید؟ Stay in. Stay in. در خانه ماندن یا که در خانه ایستادن. During the week, I usually stay in after school. During the week, I usually stay in after school. من عادتاً در دوام هفته پس از مکتب در خانه می ایستم. Go out. Go out. بیرون رفتن. برآمدن. At the weekend, I go out a lot more. At the weekend, I go out a lot more. در آخری هفته من بیشتر به بیرون می روم. I go out with my friend in the evening. I go out with my friend in the evening. من با دوستم بیگاه به بیرون می رویم. Do you want to go shopping? Do you want to go shopping? آیا شما می خواهید به خرید روید؟ Go shopping. Go shopping. خرید رفتن. On Saturdays morning, I usually go shopping or go to the gym. On Saturdays morning, I usually go shopping or go to the gym. من عادتاً هر سحر شنبه به خرید یا به تالار ورزشی می روم. Do you want to go to the gym on Saturday? Do you want to go to the gym on Saturday? آیا می خواهید روز شنبه به تالار ورزشی روید؟ I can't play tennis this weekend. I can't play tennis this weekend. من آخری این هفته تنیس بازی کرده نمی توانم. On Sundays I get up late. On Sundays I get up late. در روزهای یکشنبه دیر از خواب می خیزم. We often go and see a film on Sunday. We often go and see a film on Sunday. ما زود روزهای یکشنبه رفته فیلم نگاه میکنیم. I go to a restaurant once or twice a week. I go to a restaurant once or twice a week. در یک هفته یک یا دو مرتبه به طربخانه می روم. Come round. Come round. خبر گرفتن. به خانه کسی رفتن. Once or twice a week, my friend comes round and we have dinner together. Once or twice a week, my friend comes round and we have dinner together. در یک هفته یک یا دو مرتبه رفیقم به خانه‌مان می آید و ما یک جای خوراک نصف روزی می خوریم. Come round to my flat after work. Come round to my flat after work. پس از کار به خانه‌مان بیایید. Vocabularies. Vocabularies. لغت ها. During the week. During the week. در دوام هفته. At the weekend. At the weekend. در آخری هفته. To listen to music. To listen to music. موسیقی گوش کردن. To chat with friends. To chat with friends. با دوستان صحبت کردن. To watch TV. To watch TV. آینه نیلگون تماشا کردن. To read a book. To read a book. کتاب خواندن. To visit a zoo. To visit a zoo. با باغ حیوانات رفتن. To go fishing. To go fishing.
ماهیگیری رفتن. To go in for sport. To go in for sport. با ورزش مشغول شدن. To go to the gym. To go to the gym. با تالاری ورزشی رفتن. To play tennis. To play tennis. To play football. To play football. تنیس بازی کردن. فوتبال بازی کردن. To go jogging. To go jogging. دویدن. To go swimming. To go swimming. آبازی رفتن. Hang out. Hang out. با سیر و گشت رفتن. Talk to my family. Talk to my family. با عائله‌ام صحبت میکنم. Once a week. Once a week. در یک هفته یک مرتبه. Twice a week. Twice a week. در یک هفته 2 مرتبه. خب تماشابینان عزیز، ویدیو اینجا به آخر میرسد. اگر یگان سوال و یگان پیشنهاد دارید حتما در کامنتاری نویسید. باقی سلامت باشید.